We are having a discussion about Python programming language. Sometimes it acts as a scripting language. It is a sequence of statements and commands. Why we need to write a sequence of statements and commands? To instruct the interpreter. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Script is used by the scripting language. Okay, interpreter, to instruct the interpreter. How our interpreter or shell is going to look? Shell is going to look like this. A white window will appear. A white window will appear or black window will appear. Depends on the versions it is going to be, or depends on you how you are going to choose it. Okay. Ee tara window kanutte. It is having a prompt. That is cell prompt anta karitivi ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿತೀವಿ cell prompt. The symbol represents the cell prompt. Have you got this simple concept? What this concept is going to deal? Conclusion in either we are going to see the Python programming language is directly interacting with whom? Interpreter. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ this one. Python programming language is directly interacted with interpreter. Have you got this? Raise your hand if it is clear. Well, now let me understand simply. Now one wave of idrolagade think madud beda, general purpose hogud beda. We'll take some example here. Sir, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿದದ ನನಗೆ. I can understand that one. But question arises, how, sir? Can you give the example? Can you take the example? ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾ ನನ್ಗ? Some students is going to ask. Yes, I can, my dear. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅನ್ಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ ಪೈಥಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ ಕಲ್ಲೆ ಆಗತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಅಂತ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಏನದರಿ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ print? Is a function. Generally the print function used for rain question kelagitiri. Generally the print function is used for printing. What it is going to print? Sir, what you are going to pass as argument, it is going to print. Simple adari. Yes or no? Now directly you are interacting with shell. Python IDE open ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ shell ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ಪೈಥಾನ್ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ ಈಗೀಗ. ಓಕೆ, ಕಲೀಲಿಗತ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾ, ಅದ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. As if it is present in a C as a printf. As you know, it is in Java system.out.println. In Python, the function is called as print. I hope it is clear. Sir, new line hang ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, println ಅಂತ new line ರೀ. Yes, have patience. We are going to deal it in the next sessions. Print function ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಹ್ಯಾಂಗ್ new line ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಯಾಕೆ ತಲೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಈ ಸದ್ದ? ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ತಗೋನಾಗತ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ತಲೆಯಾಗಿ ತಗೋನಾಗತ್ತೀನಿ? ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಟ್ ಒನ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪೈಥಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್.
ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾವು what it includes, just you know that print. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಿದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್. ಹಾ ಬರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಒಳಗ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಬರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್, assume that Vedant. What I am going to do? Vedant. Double quote complete, single quote complete, brace complete. Are you getting? Are you getting? Are you getting? Raise your hands. Raise your hands if you are getting. ಸಿಂಪಲ್ ಅದರಿ. ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಏನದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪುಟ ಎಂಟರ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾವಾ ಸಿ ಅಂತ ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರ್ತದ ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಪುಟ್ enter, it will print Vedant. It will print Vedant. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? You have called print function. ನೀವು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರಿಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್? ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವೇದಾಂತ್. Interpreter ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. You are instructing to the interpreter that I want a print function to print the Vedant. After entering, it will go for search of print function. ಯಾವ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅನ್ಕ, ನಿಮ್ಗ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತಾನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅದ್ರೊಳಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದ. ನೀನ್ ಮಾಡಾಕಿ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿ. It is nothing but a command. It is nothing but a command. Why we need to use the command? To instruct the interpreter. What you are instructing? I want a print function to print the Vedant. It will go to the print, that is IP module. Input module ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Input module ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then it is going to search for a print function. It will fetch it out. It will fetch it out and come here. What it is passed? Argument ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ವೇದಾಂತ. It will display the output. It will display the output. ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ತಿಳಿತಾ ನಿಮಗ? ತಿಳಿತ್ರಿ? How interpreter directly commands are instructed to the interpreter. ತಿಳಿತಾ? Clear with the concept? Raise your hand. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದ, ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. we will directly interact with the cell. Cell is nothing but a interpreter. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು
ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಜಾವಾ ಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ interpreted language ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Python is a interpreted language. Have you got this one? Have you got this one? Have you got this one? Raise your hands. Okay, well, can I rub it? Down your hands, please. Down your hands. Down your hands. Okay, I am going to rub it. This is what are some basic concepts we need to understand. Some basic concepts. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ನಾನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ವಿಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್. Now we need to discuss one more topic, that is we need to understand clearly some basic words used in a Python. First I will clarify one thing. ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ. What is the object? What is the object? Do you know a class in the ಒಂದು main entity ಅದು object ಅಂದ್ರೆ. To establish the class or to the call the class, as you know in the Java and all the things. Am I right? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are going to create a object. That is, we are going to establish a memory. Through the object we are going to call the class. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತರ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅದ ನಿಮ್ಮ ತರ. Am I right? Raise your hand if it is in your mind. The object in the sense, object is created instance of, object is the instance of class. ನಿಮ್ಗೆ object is the instance of class ಅಂತ ತಲೆಯಾಗದರಿ. Raise your hand. Object is the instance of class. The object is used to call the class. ಇದೇ ತಲೆಯಾಗದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ. Yes, it is not wrong thing, it is the right thing. But up to third unit, write down your hands. My instruction is that up to third unit, that is object oriented programming. Python is the object oriented programming. ಬರುವವರೆಗೂ object ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ, it is not related to the class ಅಂತ. It is not related to the class. Generally what you are going to write in the Python program, that is the object. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಾಕತ್ತೀರಿ? If you write a tree, it is not an object. If you write a tree, that is it is the object. Yes. ನೀವು ಉಳಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತಿದ್ರಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ a is the variable, 3 is the value of that variable. ನೋಡಿ, ಇದು ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಜಾವಾ ಆಗಲಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 is the value, a is the variable. Right? Correct adari? You think that it is correct? If you are in the C program, 3 is the value given to the a variable. Correct? Am I right? The 3 is the value given to the name, that is given to the a. Right? Am I right? Yes. If you are in the Python, see the thing. A is called as a variable. But 3 is called as an object. Not a value. It is called as a object.
ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆನೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? The value itself is called as object. The value itself is called as object. Other programming language used as a value. Here we are going to use it as object. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ರಿ. Yes, of course you are right. But when you are in the Python, whatever you are going to write, that manipulate the program of Python ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರದ್ರಿ, that will be manipulating some operations, that is called as the object. ಲಕ್ಷಿರ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಪೈಥಾನ್ ಕಲಿಯುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷಿರ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈಥಾನ್ ಒಳಗ. ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ ವೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. I hope it is clear. Why I am discussing this one? The next topic name is object expressions and numeric types. What do you mean by the object, sir? Object is anything that is manipulated in Python program. There are two types of objects are going to come here. There are two types of objects. One is scalar, another one is non-scalar. Scalar and non-scalar. Scalar is having the single values, that is singular values. Non-scalar in the sense it is not having the singular values, it is having multiple values. ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನಂತ ಕಲ್ತೀರಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? int is a scalar data type. array is a non scalar data type. Single value ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ non scalar objects, the same meaning. What you have learned, the same meaning is going to be here. Have you understood this one? Clear it is? ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ನಾವೇನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಎರಡು ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ನಾನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ ನಾನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಒಳಗೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Have you got this one? The 2 marks question, scalar data type and non-scalar data type. Okay. Now my question is that sir, data types anta bandaga illunu data types adava. So our question is that you are telling that there is a no type declaration in the features. Very good. ನೆನಪದ ನಮ್ಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. no data types declaration, no type declaration, but data types ಅದಾವ.
ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. I'm going to ask you, what is the 3, whether it is integer or float? Whether it is an integer or float? It's an integer. I'm going to assign it as e. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. 3 is a which type of object? It is type of a integer. It is type of a integer. See, I'm going to use 3 as the object here. ಲಕ್ಷ್ಯರ್ಲಿ object ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾ ಅದಕ್ಕಿನ್ ಮುಂದೆ. So 3 is a object of which type? Object of int. Sir, dynamically ಅದು ತಗೊಳಕತ್ತದ ಏನಂತ ತಗೊಳಿಕತ್ತದ? ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನಂತ ತಗೊಳಿಕತ್ತದ? ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನಂತ ತಗೋತದ? ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ತಗೋತದ. ಅಂದ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಗೊತ್ತದ ಇಂಟ್ ಯಾವುದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತದನ. ಅಂದ್ರೆ Python is having a package which includes the data type. Python ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವನ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈನಾಮಿಕಲಿ the variable is assigned by the interpreter. Dynamically, and when program is going to execute dynamically, the interpreter is going to understand if it is having a 3. Sir, one simple question is there. ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ, ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ. 3.0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಚಾಟ್ ಮೀ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ if a is equal to 3.0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ? ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ, ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ? 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟ್. 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ if you write as 3.0, it is considered as float. It is considered as float. What will be the result in other languages? 3.2.0. What will be the result? A is equal to 5.0. Correct? What is this 5.0? In other languages, it is considered as integer. In other languages, it is considered as integer. But in the Python language, it is considered as float because object 1 and object 2 are of type float. Point decimal ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಬಂತು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತದಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತದಂದ್ರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ which is the type of float. Have you got this one? Raise your hands. Have you got this one? Have you got this one? Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಲಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದಾವು? ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್, that is a float. ಅಂದ್ರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ತಗೋತದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ, ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, the two objects are combined using the operator. The two objects are combined using the operator. The combination of that objects are known as a expression.
ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 3.2 plus 2.0 is the expression because the object 1 plus object 2 is combined by the operator plus. When the two objects or two values are combined by the operator, that one is known as the expressions. Okay, clear it is. So ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ that will be discussed in the next session. Okay.